Hello friends, welcome to another episode of Let's Learn English Easily from Future Wings. This is Roy and today I'm going to teach you some excessively important and very useful phrases with so that you can use in your daily life while writing and while speaking. So without any delay, let's get started. আমাদের আজকের প্রথম ফ্রেজ হলো so far. So far means এখনো পর্যন্ত. Let's give some examples. So far, so good. এটা একটা ইংরেজি প্রবাদ বাক্য, ইংরেজি proverb, which is very common. So far, so good means এখনো পর্যন্ত সবই ভালো. So far, so good. এখনো পর্যন্ত সবই ভালো. Or we can say, it's been a tough time so far. এখনো পর্যন্ত সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে or কঠিন যাচ্ছে. It's been a tough time so far. Or we can say, it's been a very nice day so far. এখনো পর্যন্ত দিন বেশ ভালো. It's been a very nice day so far. Or I've not got any trouble from you so far. আমি এখনো পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে কোনো সমস্যা পাইনি. I've not got any trouble from you so far. So far means এখনো পর্যন্ত. Our next phrase is so far as. So far as means যতদূর পর্যন্ত. It's a very useful phrase for us. So far as I can remember, আমার যতদূর মনে পড়ছে, you are a doctor. তুমি একজন ডাক্তার. So far as I can remember, you are a doctor. Or we can say, so far as I can see, this is a hospital. যতদূর আমি দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা hospital. Or we can say, so far as I know, he is a gentleman. আমি যতদূর জানি, সেটা একজন ভদ্রলোক. So far as means যতদূর পর্যন্ত. Next phrase is so. Now what is the meaning of the phrase? So means motamuti. Motamuti. Sometimes we say okay. But instead of saying okay, we can also say so. Like somebody can ask you, you went to watch the movie? How was the movie? You can say it was so. Means motamuti chilo. Or you can say that somebody can ask you, how's your studies going on? And you can say it's going on so. মোটামুটি চলছে. Or you can say, how have been your experience of working with them? তাদের সঙ্গে কাজ করার তোমার অভিজ্ঞতা কেমন? You can say just, it is so. The experience has been so. Not so good, not so bad. It is so. So means মোটামুটি or okay. The next phrase is so as to. What does it mean? It means in order to. Means যাতে করে কিছু সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দেখা যাক. The girl is going to the cinema hall so as to watch the new movie. মেয়েটি সিনেমা হলে যাচ্ছে যাতে করে সে নতুন মুভিটা দেখতে পায়. Or the police is making a number of plans so as to catch the new criminal. পুলিশ অনেক প্ল্যানস বানাচ্ছে যাতে করে নতুন ক্রিমিনালটিকে ধরতে পারে. Or I'm studying really hard so as to pass the examination with real good marks. আমি প্রচুর পরিশ্রম করছি, কঠোর পড়াশোনা করছি যাতে করে যাতে করে I can pass the examination. আমি এক্সামিনেশন পাস করতে পারি with real good marks. ভালো মার্কসের সঙ্গে. So as to means যাতে করে. Our next phrase is very important and very interesting. So be it. Now what does it mean? এর মানে হলো তবে তাই হোক. কিছু এক্সাম্পলস দেখা যাক. Like our enemies can tell us, we don't want peace, we want fight, we want a battle. And you can say, okay, so be it. ঠিক আছে, তবে তাই হোক, যুদ্ধই হোক. Your friends can suggest you, let's have a party tonight. And you can say, okay, so be it, let's have party. চলো, আজকে পার্টি করা যাক, তবে তাই হোক. আমাদের পরবর্তী ফ্রেজ হচ্ছে so called. So called মানে নামেই মাত্র. Like we can say, he is a so-called teacher and he does not know anything about teaching. সে একজন নামে মাত্র শিক্ষক এবং সে শিক্ষকতার কিছুই জানে না. Or we can say she is a so-called doctor and he cannot treat a patient well. সে একজন নামে মাত্র ডক্টর. Or we can say that you are a so-called scholar. তুমি একজন নামে মাত্র পণ্ডিত. So so-called means নামেই. The next phrase can be used in a number of ways and the phrase is so do I or so am I or so have I. Okay? Now these phrases can also be used with other subjects. এই sentences গুলিকে, এই phrases গুলিকে অন্যান্য subjects এর সঙ্গে ইউজ করা যায়. Let us see some examples. So do I এর মানে হচ্ছে আমিও.
আমিও, okay, like we say na, me too, আমিও. So instead of saying me too, you can also say so do I or তুমিও. So to say that we can also say so do you. Like somebody tells me that I like ice cream, আমার আইসক্রিম খেতে খুব ভালো লাগে, I like ice cream, and you can say so do I, আমিও. Like means I also like ice cream, so do I, okay. Or you can say he cheats everybody, সে সবাইকে চিট করে, and you want to say সেও করে, then you can say so does she. So does she, does কেন, কারণ she হচ্ছে third person singular number. After that we have to use s or es with the verb. And next is so am I. When we will say that, like somebody tells me that I am an honest man, and you want to say আমিও সৎ, and you can say so am I. So am I means I'm also honest. Or the next is so have I or so have you. Somebody tells me that I have a new car, I have a new car, and you want to say আমারও আছে, then you can say so have I, আমারও আছে. Somebody tells somebody that we have a big building, we have a big building, and that one wants to say আমাদেরও আছে, then they can say so have we, so have we, আমাদেরও আছে. So do I, so am I, so have I means আমিও বা আমারও আছে. The last phrase for today is so long as. So long as means যতক্ষণ পর্যন্ত. Let us see some examples. So long as you are with me, nobody can harm you. যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে আছো, তোমাকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না. You can call me so long as I'm in the office. তুমি আমাকে ততক্ষণ কল করতে পারো যতক্ষণ আমি অফিসে আছি. আজকে আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই. আমরা আজ শিখলাম 8টা ফ্রেজ উইথ সো, এবং আশা করছি এগুলো আপনাদের জীবনে প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগবে. প্রত্যেক দিনের যে আপনাদের ডেইলি ইউজ অফ ইংলিশ, সেখানে আপনাদের বলতে এবং লিখতে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগবে. এগুলোকে প্র্যাকটিস করুন এবং এগুলোকে কাজে লাগান, এবং আমাকে জানান যদি আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে. আমাদেরকে জানান আমাদের এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে কিনা, আর আপনারা আর কিসের উপর কোন টপিকের উপর আমাদের কাছ থেকে ভিডিও চান. আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু মেক ভিডিওস অন দোজ সাবজেক্টস. আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন. আমাদের ফেসবুক পেজ ফিউচার উইংস, সেটাকে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.